children. In the previous class, we discussed about the properties of integers and addition. And in this class, we are going to discuss about the properties of integers and multiplication. Okay? Yeah. First one is closure property. What it is? Closure property. Here some statements are given, and you have to write the conclusion after fulfilling the statements. Okay? 98. 9 8 is 72. Is 72 is an integer or not? Yes, it is. So product is integer. We have to write this the conclusion statement for this. Okay, like 10 into 0. What will you get? 0. It is the product will be, the product is an integer. Like that. For everything, if the product is integer, I have to write the conclusion statement as product is an integer. Okay, check. Minus 15 into 2. 15 to 30. Minus 30. Minus 30 is an integer. Like that. Minus 45. 15 into minus 15 into 3. Like that you have to do some more check. Okay. Based on this, in general, if A and B are two integers, in general, if A and B are two integers, here A and B are two integers, and the product, that means A into B is also an integer. Okay. After this, ఇవి కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు చేయండి, చెక్ చేయండి ద ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ఇంటిజర్ ఆర్ నాట్. ఓకే. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ట్రై దిస్. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై. మల్టిప్లై ద ఫాలోయింగ్ 2 into 3, 5 into 4, 3 into 6. By observing these numbers, what will you understand? These are the whole numbers. These are the my negative values not there. అక్కడ మైనస్ వాల్యూస్ ఏమీ లేవు, అన్నీ ప్లస్ వాల్యూస్. సో దోస్ ఆర్ ద హోల్ నెంబర్స్. అంటే మనం ఇక్కడ ఇంటీజర్స్లోకి స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నాం మనం, అలాగే ఇక్కడ హోల్ నెంబర్స్ తోటి ఇక్కడ కన్క్లూజన్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటాం. అంటే ఏంటి? మల్టిప్లికేషన్లో క్లోజర్ ప్రాపర్టీ హోల్ నెంబర్స్ గురించి హోల్డ్ చేస్తుందా లేదా అనేది చూస్తాం. ఓకే. సిమిలర్లీ మల్టిప్లై ఎనీ 2 whole numbers ఆఫ్ యువర్ చాయిస్. ఇవే కాకుండా ఇంకొక కొన్ని హోల్ నెంబర్స్ టూ హోల్ నెంబర్స్ని మల్టిప్లికేషన్ చేసి దాని ప్రోడక్ట్ చెక్ చేయండి, అది హోల్ నెంబరా కాదా. ఈజ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 whole numbers ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ హోల్ నెంబర్. హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్. ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 whole numbers ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ హోల్ నెంబర్ ఆర్ నాట్? హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్. సే yes it is. Okay, you have to write for this the product of 2 whole numbers is always a whole number. Example, we can give 2 or 3 examples for this. Okay, the whole thing you have to write clearly in your book, and after that post in the WhatsApp groups. No one is posting. No doubt. Yeah. After closure property, now commutative property. Okay. Here statements were given, statement 1, statement 2, and conclusion you had to write. 5 into minus 2 gives minus 10. 5 into minus 2 gives minus 10. Like that, in the same way, minus 2 into 5 gives minus 10. అంటే అటు ఇటు నెంబర్స్ మారినా కూడా ప్రొడక్ట్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు అనేది మనం కన్క్లూషన్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి. అంటే అప్పుడు కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ అవుతుంది. అంటే ఇంటీజర్స్లో మల్టిప్లికేషన్లో కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ హోల్డ్ చేస్తుందా లేదా అనేది వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఇన్ దిస్. ఓకే. లైక్ దట్. minus 3 into 6, what will you get? minus 18. 6 into minus 3, minus 18. In the same way, you have to write both the statements here. minus 3 into 6 equals to 6 into minus 3 equals to minus 18. Okay, like that. You have to give some more examples for this. And see, in general, for any 2 integers, that is A and B, A into B equals to B into A. This is the commutative property. By observing this, what will you understand? You have to understand that integers hold commutative property under multiplication. Okay? Yeah. And now next part is associative property. Okay. Yeah, this one associative property. The next one is associative property. Associative means, see, ఇక్కడ మనకి 3 ఇంటిజర్స్ తీసుకున్నాం, 2, -3 and -4. ఈ 3 ఇంటిజర్స్ని మనం ఎలాగ ఏది మల్టిప్లికేషన్ చేసి, అంటే 2ని -3తో చేసినా, లేకపోతే -3ని 4తో చేసినా, చేసి థర్డ్ వన్
రెండు దీంట్లో ఏ 2 ఇంటిజర్స్ని మల్టిప్లికేషన్ చేసి వచ్చిన ప్రోడక్ట్ని థర్డ్ దాంతో చేసినా కూడా మనకి సేమ్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. చెక్ 2 ఇంటూ -3 అంటే మనం ఇక ఫస్ట్ ఈ 2 ఇంటిజర్స్ని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నాం. ఆఫ్టర్ దట్ ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ టు బి మల్టిప్లైడ్ విత్ దిస్ నెంబర్. అంటే 2 ఇంటూ -3 గివ్స్ -6, isn't it? 2 into 3 6 -6. This product is to be multiplied with the third integer, that is -4. -6 into -4 gives 24. Okay, in the same way ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం 3 4 ఈ 2 ఇంటిజర్స్ని మల్టిప్లికేషన్ చేసి ఇక్కడ థర్డ్ ఇంటిజర్ కింద 2ని తీసుకున్నాం. సో -3 into -4 gives 12. How? 3 4s are 12, minus into minus plus 12. 2 into 12 gives 24. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఇంటిజర్స్లో ఏది ముందు చేసినా ఎలా చేసినా కూడా మనకి ప్రోడక్ట్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. దస్ ఇస్ ద అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ. ఇన్ జనరల్ ఫర్ ఎనీ ఇంటిజర్స్ ఏ బి అండ్ సి, ఇక్కడ 3 ఇంటిజర్స్ని ఏ బి సి అనుకున్నామంటే ఏ ఇంటూ బి చేసి తర్వాత సితో చేసిన ఆర్ ఏ ఇంటూ బి ఇంటూ సితో చేసినా సరే మనకి సేమ్ అవుతుంది, ఈక్వల్స్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ. దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుంది, ఇంటీజర్స్లో మల్టిప్లికేషన్లో అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ హోల్డ్ అవుతుంది. ఓకే, యా, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ప్రాపర్టీ హ్యాడ్ టు డూ దిస్. ఓకే, హియర్ -5 into 2 into 3 integers were given, and in the same way this. Let us prove it is LHS equal to RHS or not. అంటే దీన్ని ఈక్వల్ టుకి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నదాన్ని ఎల్హెచ్ఎస్ అంటాము, రైట్ సైడ్లో ఉన్నదాన్ని ఆర్హెచ్ఎస్ అంటాం కదా. ఇక్కడ ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ అవునా కాదా అనేది మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ ఇన్ ద సెకండ్ వన్ ఆల్సో. ఓకే, ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాపర్టీ యూ హ్యావ్ టు గివ్ 5 examples of each. ఓకే, ప్రూవ్ దట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ట్రై దిస్. 5 into 2 into 3, 5 into 2 into 3 and 5 into 2 into 3. These are the now here. Up to this we are doing with integers and now whole numbers. Whole numbers లో కూడా ఇక్కడ మనకి అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ హోల్డ్ అవుతుందా లేదా అనేది మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి చెక్ చేసి ప్రూవ్ చేస్తాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద హోల్ నెంబర్స్. ఈజ్ ద అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ట్రూ ఫర్ హోల్ నెంబర్స్? Take many more examples and verify. Have to give some more examples and after that verify whether the whole numbers are holding the associative property under multiplication or not. Okay, note down this clearly and after that complete and write down, do the sums for 5 examples of each for this. Okay, after that post the books in the WhatsApp group. Note down. Distributive property of integers. Okay, here we are going to discuss about the distributive property. Generally చూడండి, మన న్యాచురల్ నెంబర్స్కి 9 into 10 plus 2 అనేది మనకు తెలిసింది, జనరల్గా చేస్తుంటాం మనం. దీన్ని ఈ రెండు యాడ్ చేసి 9తో మల్టిప్లికేషన్ చేసినా లేకపోతే 9 into 10 ఒక్కొక్క నెంబర్ని ఇలా చేసినా కూడా సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. చూడండి, 9 10 plus 2ని 12 వేసుకున్నాం, 9 into 12 దట్ ఈక్వల్స్ టు 108, isn't it? అలా కాకుండా 9 into 10 90, 9 into 2 18, ఈ రెండు ప్లస్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది 108, isn't it? అలాగే ఇది హోల్ నెంబర్స్ తోటి, న్యాచురల్ నెంబర్స్ తోటి, అలాగే ఇంటిజర్స్ తోటి డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ అనేది హోల్డ్ అవుతుందా లేదా అనేది ఇప్పుడు మనం చెక్ చేసుకుందాం. ఓకే, -2 into 1 minus 3, -2 into 1 minus 3 equals -2, like this in the same way. అంటే ఈ ఒక్క నెంబర్ని ఈ రెండు నెంబర్స్ తోటి మనం మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఈ వేలో -2 ఇంటూ ఈ రెండు కూడా ప్లస్ చేసేస్తాం. 1 minus 3 వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది, -2 అవుతుంది కదా. 1 minus 3 అలా -2, ఎందుకంటే 3 అనేది బిగ్ నెంబర్ హ్యావింగ్ నెగిటివ్ సైన్. సో -2, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2 into 2 4. ఓకే, దిస్ వన్ ఇందులోకి వచ్చేటట్టయితే చూడండి, -2 into 1 -2 ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, 2 into 3 6, అంటే -2 + 6 ఏమవుతుంది అప్పుడు గివ్స్ 4. సేమ్ వచ్చింది, ఇంటిజర్స్లో కూడా డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ హోల్డ్ చేస్తుంది. ఓకే, హియర్ ఇన్ ద సేమ్ వే -1 into 3 + -5, -1 into 3 చూడండి,
ఇది +3, ఇది -5. What will we get? -2. -1 into -2. That gives minus into minus plus 1 into 2, 2. In the same way, -1 into 3, -3 plus minus into minus plus 1 into 5, 5. That gives -3 plus 5 gives 2. ఇలాగే మీరు ఇంకొక ఈచ్ వన్ ఒక 5 ఎగ్జాంపుల్స్ వేసుకొని కంప్లీట్ చేయండి. దీన్ని బట్టి మనకి ఏం తెలుస్తుంది? ఇన్ జనరల్ ఫర్ ఎనీ ఇంటీజర్స్ ఏ, బి అండ్ సి, 3 ఇంటీజర్స్ని కనుక తీసుకుంటే ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ సి చేసిన, ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ ఏ ఇంటూ సి చేసినా కూడా ఈక్వల్ అవుతుంది. ఓకే, మనం ఈ రెండు యాడ్ చేసి ఏతో మల్టిప్లికేషన్ చేసినా ఓకే, ఆర్ అదర్వైజ్ మనకి ఈ ఒక్క నెంబర్ని ఈ రెండింటితోటి విడివిడిగా మల్టిప్లికేషన్ చేసి యాడ్ చేసినా ఒకటే అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ. అంటే ఏంటి? ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్నటువంటి దీంట్లో ఉన్నటువంటి 2 నెంబర్స్ని కూడా మనం 2 తోటి మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. ఈ రెండు యాడ్ చేసి దీంతో మల్టిప్లై చేయొచ్చు, లేకపోతే విడివిడిగా ఇందులో ఒక్కొక్క నెంబర్ని విడివిడిగా తీసుకుని కూడా మనం మల్టిప్లికేషన్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ. మనం ఏ ఇంటిజర్ని అయినా సరే మనం 1 తోటి కనుక మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే సేమ్ ఇంటిజర్ వస్తుంది. హోల్ నెంబర్ కానీ, నేచురల్ నెంబర్స్ కానీ, ఇంటిజర్స్ కానీ, వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్, whenever the integer is multiplied by 1, we will get the same integer, okay, as the product. In general, for any integer a into 1 equals 1 into a equals a. అంటే a into 1 చేసినా లేక 1 into a చేసినా కూడా మనకి aనే వస్తుంది. See, 2 into 1 2, -5 into 1 -5, -3 into 1 what will we get? -3. In the same way, 1 into -5 also gives -5. When any integer is multiplied by 1, we will get the same integer as the product. Is it clear? Yeah. In the last classes, we learnt about 0 is the additive identity of integers. Here, 1 is the multiplicative identity of integers. Additive kemo 0. ఏ ఇంటిజర్కి అయినా సరే 0తో యాడ్ చేస్తే వీ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఇంటిజర్ యాజ్ ద సమ్. మల్టిప్లికేషన్లో 1 తోటి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే సేమ్ ఇంటిజర్ని మనం ప్రోడక్ట్గా వస్తుంది. ఓకే, ఇట్స్ క్లియర్? యా, నోట్ డౌన్ దిస్ అండ్ ఫర్ ఈచ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, పాస్. యా, నౌ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈస్ మల్టిప్లికేషన్ బై 0. Here, see, -3 into 0 gives 0. Like that, 0 into 5, what will we get? Again 0. 0 into -8 gives 0. In general, for any integer a into 0 equals 0 into a equals, అంటే aని 0తో చేసినా 0ని aతో చేసినా మనకేమొస్తుంది? ప్రోడక్ట్ 0నే వస్తుంది. This shows that the product of an integer and 0 is 0. ఇంటిజర్ని 0తో చేసినా 0ని ఇంటిజర్తో చేసినా కూడా ద ప్రోడక్ట్ విల్ బి 0. ఓకే, దీన్ని బట్టి మనకి ఏమవుతుంది? హోల్ నెంబర్స్ తోటి మనకి ఎలాగైతే ఉందో మల్టిప్లికేషన్ బై 0 అన్నా లేకపోతే మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ అయినా సరే వాటితో పాటు ఈ ఇంటిజర్స్కి కూడా సేమ్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది, హోల్డ్ అవుతుంది. ఓకే, యా, అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ గో విత్ ద ఎక్సర్సైజ్. ఓకే, బై.